It is the 16th day of the month of November 2025, 9 p.m. and I am Chemutai Kirui, welcoming you to our bulletin, the exclusive Sunday Tonight. My director is Lucas Ouma. And on our top story tonight, during the celebrations marking the 60th anniversary of the African Inland Church in Marsabit County today, President William Ruto joined national leaders in pledging accelerated development, improved healthcare, and strengthened security for the region, emphasizing on the government's commitment to equitable service delivery. President William Ruto assured residents that Marsabit will receive the same attention and resources as other counties across the country, signaling a renewed focus on inclusive growth and regional empowerment. Ndizi TV's Nelfa Oro tells us more in her report. In the celebrations marking 6 years of AIC in Marsabit County, President William Ruto led national leaders in pledging to promote development, improve healthcare services, and strengthening security, emphasizing that he'll work to ensure Marsabit is treated just like all other regions of Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba sehemu hii ya Marsabit inashughulikiwa na serikali ya Kenya vile tunavyoshughulikia sehemu zingine za taifa letu la Kenya, ndio tuweke usawa na tuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika kila sehemu ya Kenya. He added that the government has established a system through which medical commodities are delivered directly to health facilities, and that by the end of this year, the replenishment later must reach 95%. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki tena mwananchi aende hospitali ati alafu akifika pale anaambiwa hakuna dawa. Ni mnanielewa? Hiyo ugonjwa ya hakuna dawa lazima tumalize. Na ndio nimeambia na mzuri huyu mtu ya KEMSA, huyu wako ni mtu ya hapa. Huyu wako mimi nimempatia kazi ya kupatiana dawa kwa mahospitali zetu zote za Kenya. Nimemwambia atumie teknolojia. Nimemwambia dawa ikitoka kwa store ya KEMSA isiende Marsabit, ati kwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo, na ile ya Loyangalani iende Loyangalani, na ile ya Kor iende Kor. Now created a channel where health commodities go direct to facilities, so that there is no gap in between. Na nimewaeleza vile vile, and you know bwana wako, I have given a deadline. By the end of this year, the refill rate must be 95%. Mimi sitaki kusikia kwamba hakuna madawa kwa hospitali. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen thanked the county leaders for maintaining security and sustaining peace in the Marsabit region. Pia Your Excellency, na wataka kuwashukuru viongozi wa kaunti hii kwa sababu wamedumisha amani tangu wewe uingie katika ofisi na uweke mikakati ya usalama. Hao viongozi wameketi pamoja, na ile vita ilikuwa ya clans imepotea kwa sababu wao walikusikia na wanakaa pamoja, wanaleta wananchi pamoja. Tunataka kuona hii ikiendelea. Tunajua imebaki mwaka moja, miezi 7 hivi ndio tufike uchaguzi ujao, na mara nyingi wakati uchaguzi unakaribia, wanasiasa ambao wanafanya siasa duni ndio wanatumia kupiganisha jamii ili wapate kura. Tunasema Your Excellency, mimi nawasihi viongozi ndugu zangu, tuendelee na mwenendo huu, na mtu yoyote mwenye atachochea kupiganisha wananchi atachukuliwa hatua ya kisheria kama vile sheria ya Kenya inasema, bila ubaguzi na bila mapendeleo. Reporting from Ndizi TV Africa, I'm your own Oro Nelfa.
And at a dinner honoring the founders of the Orange Democratic Movement (ODM), President William Ruto reminded attendees of his historical role within the party, stressing the importance of continued collaboration between ODM and the broad-based government. The president urged party members to pursue their shared agenda in honor of the late Prime Minister Raila Odinga, highlighting cooperation as a more effective tool for national progress than street protest or political rivalry. I have my roots in ODM. And nobody can take that away from me. You may not like it, but that is a fact. Raila Odinga believed in ODM more than those of you who were his supporters, including me then, believed in him. And that is why the party stands up to today. He would do anything. He would bend over to accommodate people for ODM to succeed. That there is no party in the world which is formed to be in the opposition. All political parties are formed to be in government, and therefore our party is not excluded, and our party ODM is fighting to be in the government now in this broad-based arrangement, but even in future, either as ODM or in coalition with other political parties. And then Kalonzo also, and Mutula Senior, still continued wanting, kumbe they knew. The next thing, they ran away with the party. That Dan Manso. Huh? So we were partyless. We were all here, but without any party. They had run away with the party. We must hold together because everyone has a role to play if we are going to move the party to the next 20 years. And meanwhile, in Mombasa County, tensions within the Orange Democratic Movement came to the forefront as rival factions openly clashed on stage. Mining Cabinet Secretary Hassan Joho criticized certain members for attempting to manipulate party processes, while others warned of internal consequences for those seeking to drive members out. Amid the heated exchanges, party leader Oburu Odinga sought to downplay the rift, calling for internal dialogue to preserve unity and to maintain the party's role in the broad-based government coalition. Hatuwezi rudi tena opposition. Mimi nimeona watu wakifa. Nimeona watu wakifa tukiwa maandamano kule Nairobi. Mtu anapiwa risasi, anaekelewa juu ya bonnet yangu. Watu wamelemaa. Watu hawana manyumba kule Kisumu, Nyarenda, watu waliwawa. Tafadhali mtu yoyote ambaye atadhania kwamba atavunja chama cha ODM, tutakuvunja mapema. Mkinifukuza nitawafukuza. Mkinikujia nitawakujia. Kikiharibika kiharibike. Kama ni mbaya mbaya. Kama ni noma noma. Ama namna gani? Nama namna gani? Hatuwezi kuwa sacrificial lamb. Huwezi kututumia unavyotaka alafu tutupe. Inawezekana hiyo? Kama muliona ya kwa hapa ni walkover, hapa ni stopper. Before you reach to Oburu, you will pass through me. Before you reach to Junet, you will pass through me. Before you reach to Gladys, you will pass through me. Na kama chama tuko na msimamo, na kama chama tumeamua jambo moja. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad-based government. Ikifika 2027 wafuasi wa chama wataamua vile tutatembea. Hatutasaliti msimamo wa Raila Amolo Odinga. Tuko kwa broad-based kwa sababu hapo ndio baba alituacha. Mimi naunga ile
uamuzi wa chama cha ODM ya kufanya kazi pamoja na chama cha UDA. Lazima wanachama wa ODM wafanye kazi na Wakenya wengine ili tusongeshe nchi mbele. Kama mnaheshimu baba, kama mlikuwa mnapenda baba, let us ensure the Ruto government implements the 10-point agenda. People of ODM entrusted one person with the management of that relationship. And that person was Baba Raila Amolo Odinga. Those that are taking it upon themselves to manage it now, are they capable of managing that relationship? We need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Winnie akisema ati Raila alikuwa hapo na sasa tutafute mwengine kusaidia kuendelesha hii broad-based government. Ninamwambia hiyo mtoto yangu tutaongea. And now the united opposition leaders have strongly criticized President William Ruto, accusing him of ignoring concerns raised by church leaders and the wider public. Speaking at multiple events across the country, figures including Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i and Martha Karua drew comparisons between the president's leadership style and that of the biblical pharaoh. They called on the government to prioritize public service over political gain, emphasizing the need for dignity, respect and accountability at the highest levels of leadership. Yes, we will be available. Mimi naambia Dr. William Ruto sababu anakasirika sana na anaonyesha hasira mpaka kule Machakos ametusi watu. Umepatiwa kibarua ya miaka kadhaa na wananchi. Unaweza futwa asubuhi ukarudi kwako. Na mimi namwambia kama Martha Karua, mkinipatia kura zenu 2027. Pia mimi nitakuwa one term. And in a charged rally in Kavugwa, Kanyama, Mbeere North, former Deputy President Rigathi Gachagua, together with opposition leaders Kalonzo Musyoka and their allies, warned voters against manipulation in the upcoming by-elections, emphasizing on the importance of exercising the legal right to vote through a secret ballot. The leaders urged citizens to reject inducements and remain vigilant against any attempts to sway away their decisions, highlighting the need for transparency and fairness in the electoral process. This technology also kwa uchaguzi huu wa Mbeere North, tuchunge, usijaribu kutumiwa uambiwe ukienda pale ndani ya polling station upigie mtu ambaye ni wa serikali hii ya Ruto, ayupige picha hapo, alafu ukipererusha hiyo unapatiwa pesa. That's already an election offense. Maana ya uchaguzi ni secret ballot. Usijaribu udhulumiwe haki yako kumchagua kisiri yule ambaye unampenda. So Reverend Dorcas and ACK Church and the church in Kenya, pray that these malpractices, because that is why the church also said no. Wanataka he signed into law the Cyber Act or Cyber Crimes Act. Mambo haya yote tutaangazia ili kwamba kabla uchaguzi mkuu, na our firstborn is here. You know, my brother Rigiji, I was actually KANU organizing secretary wakati wa Kipipiri, and I confirm mzee mwe alipeleka viti ya stima, mitu mingi kule, everything exactly what Ruto na Sisle Bariri are doing. Wanaleta kila nasikia kwa ma-PS wamekuja ma-PS 20 wanaenda hapa Ishara kununua mbuzi kwa nguvu. Sasa the same thing. Lakini yule mtu ako kwa roho za watu wa Mbeere North, hata mimi nikiwa mbali I knew. And then Karis, uwe na msimamo. That's my message. These are very difficult times. Hizi ni siku za kukomboa heshima ya nchi, kukomboa heshima, kukomboa, kurudisha mambo yote. We are not complaining, lakini we are determined. Tusaidiane. Wewe huje pale, uwe firstborn kwa bunge, na utakuwa umepeana mwongozo vile Kenya itajitokeza
2027. And of course, vijana wenzako wengi Gen Z is also watching. So we want to ask the Gen Zs pia wafuatilie mambo haya. If it is that they think mtu akipiga picha pale alafu unapeleka unapatua 2,000, don't do that. Pia hawa police munaona hapa, sisi tusije tukawaogopa. They are here, wao ndio wanalia zaidi kushinda wewe. Tumepata message nyingi za watu wa polisi kusema sisi tunaumizwa na hii serikali kwa ushuru. Our payslip, ile mshahara kidogo tunapata 50% inaenda kwa Ruto na hatujui inapitia mfuko gani. Mengine tutaongea kule mbele because of And now to matters education. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, through the Secretary General Akelo Misori, has called on the government to address the pressing challenges faced by junior secondary school teachers. Speaking from his home in Migori County, Misori highlighted the controversial clustering of schools and other unresolved issues that threaten the education sector. He warned that failure to act promptly could lead to widespread unrest among teachers and stakeholders, urging authorities to engage with educators and implement lasting solutions. We are now transitioning to senior school with grade 9, choosing the newly designed pathways. It is important to note that a lot of anxiety has gripped many parents, and the society is also waiting. How are we going to make selections? I understand that the Ministry of Education and some education experts have already designed that schools are now clustered according to cluster 1, which will now be having schools such as the ones which were formerly national schools and extra country, and then cluster 2, cluster 3, and cluster 4. All these clusters are going to elicit a lot of reactions. So talking about clarity of curriculum design, clarity of who is going to be where in terms of admission, is something which cannot be left alone for the churches. We as teachers are equally more concerned, and more so I would expect parents to be more concerned about this, because it is about the future of their children. But the nation must also be concerned. Politicians or whoever must also take note that if we mess up with our education system, then we will mess up with the development of this nation. The next Kenya is that one which is having quality education. So if we don't have quality education, then it means that we will rely heavily on our neighbors to provide the manpower to come and work here. The junior school teachers who are currently working as interns, they want to know how the government is treating their status. Are they going to be confirmed permanent and pensionable by the end of this month? And to those who are saying that if they are continue to be there, then they will just say hello. Their issues need to be addressed. The Ministry of Education is created to address such noise. In the event that they cannot address the little noise which is being made by only 20,000 teachers, it means that they will not address the issues of the 400,000 teachers. I am saying that it is high time that we have a proactive government listening to the workers and addressing their issues. And as preparations intensify for the annual Piny Luo Festival in Migori County, the church leaders from the Global Spiritual Church are urging both the county and the national authorities to implement stringent security measures, with the festival set to take place from the 14th to the 17th of next month. The leaders also advised small business owners to spread their operations across the venue to ensure public safety and minimize risks, reflecting concerns over the crowd management and overall festival security.
I'm pleading with the Luo festival that is coming here in Migori. We plead for the government to bring security that should be around in Migori to protect our youths, because as at now, the youths are at home. And also, you know that when the youths are at home, they'll also feel like going to the festival. And once they are there might be chaos all over. And also the politicians who just come there to bring their chaos between them. If you know you have a rival, or you feel that your partner or your rival is coming, you should bring peace. Preach peace. We are also pleading with the Migori County government also to bring peace, to call upon the security agencies to come and protect all the people who are there. And according to what is going to happen here in Migori, we also know that everyone is going to be there. So we plead with the parents also to take care of their children. If you feel there's a young child who is not supposed to be there in the festival, please keep them at home. And if they are of age and you feel that they can be there, please take control, talk to them, to preach also peace among us. I think that is all we need from the government, and so from also the county government of Migori. To the women in Migori County, this is an opportunity that has been brought to us. So each and every person, if you know you have anything that you can cook or prepare, anything that you can come with to the festival, this is the highest opportunity that you have. So please make hers come there and do the work that is supposed to be done to earn something at the end of the festival. It is exactly 23 minutes into the hour, and the exclusive Sunday is taking a commercial break. But don't go anywhere, because when we come back, we have more for you, including in the counties, the Kisii County, whereby the church leaders have condemned corruption causing wrongful convictions. And also in Homa Bay, the judiciary has fast-tracked child trafficking cases. And in Kipkelion, Kericho County, the residents welcomed a new Kenya shillings 100 million dam, and hundreds of Lamu residents protested during racing abductions along the Kenya-Somalia border. This and more on the exclusive Sunday with Chemutai Kirui. Unatazama Ndizi TV. Africa. Being healthy is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Ndizi TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Unatazama Ndizi TV. Africa. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 07
0739318606. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronelfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Yeah, check it out. What's up, my beautiful people? They call me Ems Manvoke, and this month on the 28th, Ndizi TV Africa pamoja na Camel Park wanakuletea chill party and talent show auditions live hapa ndani ya Camel Park, na kiingilio ni shilingi 200 peke yake per head. Alafu saidia kama umeweza kulipa that 200 Kenya shillings, unapata free swimming. In the same time, kama ni mzazi kwa pale nyumbani, unaweza leta watoto wako wakuja waweze kujienjoy. Tuko na bouncing castle, tuko na water balloons, tuko na mamba, tuko na tortoise. In the same time, unaweza kuwa na fun as a family. So don't forget, mark your calendar on this month, date 28, ambayo itakuwa na Friday. Tutakuwa na show babu kubwa. Show yenyewe itakuwa ni chill party and talent show audition humu ndani ya Camel Park, the bride of Kisii. Eastlands, yo, we had the mic. Westlands, yo, we had the mic. Every Wednesday night, join me for powerful stories and informative stories that will touch your heart and also will be informative on Ndizi TV Africa, where we will be having able and ambitious. Join us as we empower voices that need to be heard and also encourage the inclusive voices in the society, one story at a time. We educate, we inspire, we break barriers and remind the world that disability is not inability. Tune in to Ndizi TV Africa every Wednesday as from 8 p.m. as we celebrate and empower the able and ambitious in our society. Ndizi TV Africa, beyond Africa. Unatazama Ndizi TV. Welcome back to the exclusive Sunday, and thank you for staying with Ndizi TV Africa. My name is Chemutai Kirui. Now moving on with our bulletin, a section of the Seventh-day Adventist Church in Kisii County has raised serious concerns over alleged wrongful convictions within the justice system, claiming that corruption has led to innocent people being jailed. Speaking during an evangelism mission at the GK main prison, church leaders led by Women's Ministry
Chair Lady Peris Osiemo said that manipulated investigations and weak evidence continue to result in unjust imprisonment, calling on authorities to urgently reform the legal and judicial processes to protect the rights of the citizens. Wale ambao wamefungwa kwa jela bila makosa, na wapea tumaini kutoka Biblia yetu ya Isaya 40 fungu lake la 10, msiogope kwani Mungu ako nanyi na atawalinda na awahifadhi na mkono wake wa kulia. Kwa hivyo kuna matumaini ya uzima wa milele. Hata kama umefungwa, Mungu atakujalia ufunguliwa, na hata kama utafunguliwa, kuna tumaini la uzima wa milele ambao tutakuwa na kifungo tena. Na Kenya yetu tunaomba mlegeshe hata hivi vifungo. Msifunge watu kwa maisha jamani. Wako na familia, pia wanahitaji kuenda kuona na watu wao. Kama wameomba msamaha, tunaomba serikali yetu muwasamee kama vile President wa Tanzania alisema amewasamea. Pia serikali yetu samea watu wetu. Mungu awabariki. Kuja prisons kutembelea wamama ambao wamefungwa na ndugu zetu ambao wamefungwa katika gerezani. Wengine hata wamefungwa sio makosa yao, lakini kwa sababu ya pesa ambazo watu wanatoa alafu wanafungwa. Hata tumetengeneza wimbo unasema kwa ajili ya pesa wengine wanafungwa jela. Sisi kama wamama wa Magenche, kama vile Mathayo 24 nasema, tumetoka nje kwa kuhubiri, kwa kutembelea ndugu zetu, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema mliniona gerezani, mliniona wakati nilikuwa hospitali, na wengi watauliza tulikuona lini. Ndio maana tumepeleka ujumbe ili tuhubirie ndugu zetu na dada zetu wamjue Kristo, wasikate tamaa, wakijua hata kama wamefungwa kuna tumaini la uzima wa milele. And still on matters legal justice, the judiciary in Homa Bay County is fast-tracking cases of child trafficking in a bid to curb a worrying surge of the vice in the region. Chief Magistrate Jacinta Orwa, speaking during the launch of Children's Service Month, confirmed that 5 cases have already before the court, highlighting a renewed commitment to protect children and ensure swift justice for the victims of trafficking, while sending a strong message to perpetrators in Homa Bay and in Rangwe sub-counties. So far we have around 4 to 5 matters of child trafficking, and they are of high gravity. One has already been concluded and the person is serving sentence. Previously, children matters were stalling in courts, but since the Chief Justice, Honorable Martha Koome, came to office, together with the NCAJ, they prioritized the children issues, and we call upon the government to allocate more funds to children department so that children programs can be run effectively. And now, residents of Kaliet in Kipkelion West constituency, Kericho County, are set to benefit from a new government-funded dam project worth 100 million Kenya shillings. The construction, expected to be completed within 3 months, promises to improve water supply and agricultural productivity in the area, offering residents a long-awaited solution to water scarcity while contributing to local economic development and community resilience. Wizara wa Kilimo imepeana pesa karibu 100 milioni 100 kuanzisha hii miradi, na leo umeona vile tumelaunch hii miradi imeanza na itachukua karibu miezi 3 hivi kumalizika. Hii dam itatoa maji karibu milioni 15
kusaidia wakulima na vilevile kusaidia wafugaji wa hapa. And now winding up, hundreds of residents from Kiunga village in Lamu County have taken to the streets to protest a recent wave of abductions along the Kenya-Somalia border, with at least 10 people reported missing since October. The demonstrators are demanding stronger security measures to protect vulnerable communities as fears grow over continued kidnappings and the ability of authorities to respond effectively to these threats. Mwanangu alichukuliwa tarehe 10 mwezi uliopita, mwezi wa 10. Anaitwa Ismail Barrow Nuno, na hadi sasa sijui mahali yako. So naomba serikali itutambulishe mahali watoto wetu wako. Watoto wanatusumbua kwa nyumba, tuwezi lala. Mtoto sasa anakuambia babangu yuko, baba amekuja, naomba baba amesafiri. Nimetishiwa maisha kutoka huko mahali ambapo watu wanaenda na hatujui ni wapi, ya kwamba mimi ni hame hapa Kiunga ama wataniua 3 times. Wananchi wa Kiunga tumepewa takwimu hapa, karibu watu 10 wameweza kuchukuliwa, ile tunaita enforced disappearance. Na mwaka huu wa 3, viongozi wa serikali kwamba wale ambao tayari wamepotezwa, tafadhali muwarudishe, kama vile tulivyoona ndugu zetu waliopotezwa Uganda wakarudishwa. Kuchukua watu, basi chukueni wale watu mkituambia sisi kwamba hawa wana sababu fulani. For our bulletin, the exclusive Sunday Tonight, my name is Chemutai Kirui and my director has been Lucas Ouma. Continue watching Ndizi TV Africa for more updates and entertainment programs. And also remember to follow us in our social media handles at Ndizi TV Africa. Until next time, have a good night and a great week ahead.